আজকে আমরা করতেছি হইতেছে ক্যামব্রিজ আইএলটিএস ক্যামব্রিজ বইয়ের 15 নম্বর বইয়ের হইতেছে টেস্ট 15 3। speaking to হ্যাঁ, হ্যাঁ টেস্ট 3 করতেছি। তো আজকে আচ্ছা কাউসার ভাই আছে আর আরও তো এনামুল নামে একজন জয়েন করলো, উনি আবার চলে গেল। আচ্ছা দেখি আমরা দুইজনই স্টার্ট করি। এখন আজকে কেউ কি কি আপনি আছে? আপনি জিজ্ঞেস করবেন নাকি আমি জিজ্ঞেস করব? আজকে আপনি জিজ্ঞেস করেন, আমি যদি প্রিপারেশন নেই তাও ইনশাল্লাহ সাহস আছে। ওকে, নো প্রবলেম, উই ক্যান স্টার্ট। দেন শুরু ওকে, করেন। আস্তে আস্তে আমরা জাস্ট মানে উইল ট্রাই ডে বাই ডে দ্যাট হোয়েন উই স্টার্ট জি। দ্য সেশন উই 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 উইল স্পিক ইন ইংলিশ, নো বাংলা, Yeah, yeah. one Okay. day by day, okay, but not fast. Okay. After like 2 week or 1 week later, then we will start in speaking in English, okay. So I have not gotten it. what is your name? Yeah, my name is Kausar Ahmed. You can call me Kausar. Okay, so uh, do you live in nuclear family or a large family? Yeah, well, I live in a joint family. I have two brothers and three sisters. So in my family, I have one uncle and and I have two cousins. They are also living with us. So they are studying, and yeah, we are the joint family. Okay. Uh, uh, did you learn swim when you were a child? Yes, when I was children, I learned to swim, and it was very um, struggling. I mean, whenever I tried, I failed. Then I again tried. I failed. Then finally I learned it, and it was fearful. But after learning how to swim, it was very interesting to me. So yeah, Okay. How often do you swim now? actually I have not any. Actually, I don't have any opportunity right now to swim due to now I am moved from my village. Whenever I live in my village, I used to swim whenever I take bath. So, but still now I am out of my. I still now I'm in city. That's why there are no chance to swim. But if I get chance, I mean, yeah, whenever I'm free to go my village, and I can try. Okay, that's good. What place are there for swimming where you live? Uh, Well, the place I living right now, it's a city and the second largest city in Bangladesh. Actually, there have less opportunity to swim here, but there have also some hotels. I mean, five star. I'm trying to mention five-star hotels where they have lots of facilities like swimming pools and some other facilities. So yeah, they have chance to swim, and people usually go there to spend their free time. So whenever they get free, they like to go there and swim, they want to swim and to have fun. Okay. Do you think it would be more enjoyable to go to swim outdoor or at an indoor pool? Yeah, it's actually different person to person, but if I say about myself, in my opinion, it's better to swim outdoor places like pond or swimming pool or sea beach or something like that. But there are also it's also fun and interesting for some people. So it depends actually.
what people to people and person to person, individual to individual. So yeah, there are different person who like to swim in indoor swimming. So yeah. Okay. This is end of your part one. Before that, I want to give you some review. Sometime you paused and Yes, some please. of your part one, so you can start with part two. Here is your cue cut. You have 1 minute to prepare yourself. Well, right now I can remember a person that was Khalilur Rahman, who is a famous business magnate in Chittagong, and he is an industrialist. Um, the person that uh, I I know about him from my whenever I completed my secondary school. He was a very kindful person. Whenever whenever he get chance to help the people, he come to our villages and help the poor and needy people. So yeah, I saw a kindful heart that he belongs to, and he's also a, social social contributor, social working, and he has also some social organizations that contact in different places in our Chittagong. So most of the people, whenever they need something like he has a he is looking for something like that he can it means in case of their children marriage or other crisis, they used to go to him and and looking for help. So yeah, he usually try to help them. The person that I want to actually like because of his wonderful personality. He has a nice nice interpersonal behavior. So yeah, actually like him very much that for that reason. And um, yeah. Yeah, this person, I think he is a, he is a greatest one of greatest business person that I've ever know, because of his uh, because of his overall thing that I like him very much. So yes. ওকে, আপনার মোটামুটি মানে ২ মিনিট গেছেন। আমি যদিও ১ম থেকে স্টপ ওয়াচ শুরু করতে ভুলে গেছি। ২ মিনিট গেছেন কিন্তু অনেক বেশি পজ ছিল, অনেক বেশি ছিল এবং হইতেছে রিপিটেড ওয়ার্ড ছিল অনেকবার। মানে একই ওয়ার্ড রিপিট ইউজ করছেন আরকি। সো এইগুলো একটু ইমপ্রুভ Yes, করতে হবে yes. আরকি। তো আমিও যখন বলবো জি আমাকেও একটু রিভিউ দিয়েন যে আমার কোথায় কারণ জি নিজের জি জি ভুলটা নিজে জি ধরা যায় জি। না। আরেকজন একটু বলে দিলে দেখা গেছে যে ওই জায়গা থেকে ইমপ্রুভ করা যায় আরকি। ওকে, whatever it is. So হ্যাঁ, এখন we can এখন হয়েছে কি, start with part আপনাকে আমি 3. বলার পরে Yeah, go ahead. হ্যাঁ, আচ্ছা, ওকে। So that I talk about a person after finish my presentation, I can right now remember another person that I that I he is well known, that I talked before. Okay, no problem. So Okay, what kind of okay, people are most famous in your country today? actually, right now, people choice and their choice and their and the choice are being changing. So yeah, due to the different circumstance, people are used to like celebrity um, players and some other people who are actually popular, like political one. So yeah, this kind of people are most popular right now.
compared to others group of people. Well, why are there so many story about famous people in news? Why are there so many stories about famous people in news? Yeah, it's a good reason that whenever people read the activity of famous people, so they become motivated from their stories, and they can learn something from them, how to be a successful, or how to what are the reason to be a failure. So they learned a lot of things that motivated, or sometimes they don't take any steps that was experienced by the famous people, or no, so yeah, that's why always newspapers focus on the famous people and take their stories, and they want to share it to the general people. Okay. Do you agree or disagree that many young people today want to be famous? Absolutely, I am completely agree with this point. It's became a greatest trend right now to be a popular one. uh, um, uh, people are now people are now more curious about to be a popular and well known, rather they are helping to the people, or contributing to the society. Apart from this, people don't help to the help to the needy. Rather they show something fabricated to the society and share it to the some different social medias like Facebook, YouTube, and some others media like LinkedIn and so on. So they actually want to show they are doing so many things. Actually, they are doing very few. So yeah, FIFA it's a upgrading trend right now, to be a popular one Okay. to the young generation. Okay, that's the end of your exam. So আপনার খুবই বড় সমস্যা হইতেছে ওই যে পিটাকে ফি দিয়ে বলেন আর কি। সো এইটা মাস্ট আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। মানে মেন ওয়ার্ডগুলা আপনাকে প্রোনাউন্স করতে হবে রাইট ওয়েতে, নাইলে কিন্তু বিপদে পড়বেন আর কি। ওকে, সো আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন এখন। ওকে, তাহলে ওভারঅল কি মনে হচ্ছে, আপনি একটু ওভারঅল রিভিউ করেন। ওভারঅল রিভিউ আরো ইমপ্রুভ করতে হবে, আরো ইমপ্রুভের জায়গা আছে। যদি আমারও অনেক ইমপ্রুভের জায়গা আছে, আমি অনেক এখন প্রবলেমের না ভিতর মানে আছি। বাট আপনাকে অনেক অনেক শুরুর প্র্যাকটিস করতে দিকে হবে। যেরকম দেখছেন একটু কি ইমপ্রুভ হচ্ছে কিনা আগের থেকে? ১-২ দিনে তো বোঝা যাবে না ইমপ্রুভমেন্টটা, আরো কয়েকদিন, আরো মানে ১-২ একটু সপ্তাহ আগে করলে থেকে? করলে বোঝা যাবে। একটু হালকা, হালকা হচ্ছে, বাট ওই যে আপনি আচ্ছা, বললাম প্রোনাউন্স গুলো আপনার ঠিক করতে হবে আরকি। কয়েকটা প্রোনাউন্স এ প্রবলেম আছে আপনার। আচ্ছা। ওকে। So I'm going to take your speaking test. This is Kausar Ahmed. I am. I'll I'll ask you. I'll ask you the questions in three part. So your first part, I'm now starting. Okay. So what is your name? মাই নেম ইজ মোহাম্মদ ইমরানুর রহমান। ইউ ক্যান কল মি অ্যাজ এ শর্ট নেম ইমরান। Okay, Amran. So what is your hobby? Actually, my hobby is traveling. Whenever I get any time, uh, then I try to go outside with my wife to visit a new place. Okay. So do you learn to swim when you are a child? Well, Did you learn to swim when you were a child? well, when I was child, I tried to learn swimming, but I couldn't. Because so many in our area there was not so many pond or like river.
I remember one time tried to swimming a pond. I almost sunk. Uh, but uh, b- uh, but then I didn't try more. But in 2015, that time I traveled Rangamati with my friends. So some of our my friends jumped to the river from the boat. So it was so exciting. Then I decided to I have to learn swimming. Then I learned swimming in 2016 from swimming pool of Dhaka University and Mirpur Mirpur Swimming Stadium. I learned swimming, but I don't I cannot swim well, but uh, I can swim so. Okay. So how often do you go swimming now? It's a very tough question because there is no opportunity swimming nowadays. I live in city, so there is no available swimming places. So it's uh, it's uh, it's so much complicated to swimming right now. Okay. What places are there for swimming where you live? I already mentioned there is no swimming places in my area, but I list. I listened some of my friends from some of my friends that there is open some swimming pool, but I didn't go anywhere, or I don't know any places to swimming. Okay. Do you think it would be more enjoyable to go swimming outside or an indoor pool? Uh, Actually, yes, outdoor is very exciting and enjoyable, but some point of things it could be risky. But is if you swimming in indoor, it would be safe. So by this way, I think outdoor is enjoyable more than indoor. Okay, this is the ending part of your part one. So my interpretation is you are taking much time to explore the ideas and sharing it. So you have to improve this aspect. Yeah, Mm. and you have that is common issue actually. We Mm. have both that sounding like or this is a Yep. common fact. Yeah, overall it's good. So you're now turning to the part two, and here is a Q cut question. So you have 1 minute time to take preparation. After 1 minute, I will ask the questions. Okay, so মনে হয় 1 মিনিট লাগবে না যদিও আমার ওইরকম প্রিপারেশন নাই Okay, so, okay, then go on. well, in surrounding me there is so many people is famous businessman, but I work in a IT firm which is named American based IT. So I directly know a businessman which name is Ivan Islam. uh, he lived in USA. He started his business since 8 years. Before that, he was a job holder person, but after that he started a business by own. Actually, he business software and web developing things. uh, by this way, day by day he developed his business there, like in Texas, Dallas. After that he opened a office in Bangladesh. By this way I joined this company and I directly know him. He's a very kind and polite person, always attentive. In meeting time he is always punctual, and he is very smiling or very energetic person. Whenever we call a meeting with him,
every time he attend a right time, and he always help with our people, like he always collaborate with our team member, help them how to develop our business, how to develop our works. So by this way every co-worker is happy with his behavior. So yeah, I think is very successful right now, because we have 500 clients in America, and as well as in Bangladesh we started our business. So in it will growing. So yeah, he is a very good businessman. ওকে, সো 2 মিনিট পার হয়ে গেছে আর কি। যদি ও ছিল আর কি, অনেক অনেক ও ছিল, আমি বুঝতে পারছি যে আমার Yes, কোশ্চেন। no, no, অ্যাকচুয়ালি no, no. এইখানে মেন প্রবলেম হইতেছে কি, It's better. It is better than your part one. না মানে এইখানে মেন প্রবলেম হইতেছে কি দুইটা। একটা হইতেছে আপনি যদি একবার Yes, আননোন টপিকস পড়ে, তাইলে মনে করেন আপনি থিঙ্ক করতে হয়, ঠিক আছে? জি, আরেকটা প্রবলেম yes, হইতেছে যে ওই yes, থিঙ্ক করার সময় আপনি যে ওই সেন্টেন্সটা বানাবেন, আর আপনি মুখ দিয়ে যে কথাটা জি, বের করতেছেন, সো এই দুইটার ভিতরে অ্যালাইন করতে যাই হুম, মনে করেন আমরা শুরু করে দিই আর কি, বুঝছেন? সো এর জন্য হ্যাঁ, 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 মোর অন হ্যাঁ, মোর প্র্যাকটিস করতে হবে, মোর অন মোর প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিস আপনি করতে আপনার হবে। কারণ হ্যাঁ, স্পিচ সাজাইতে হবে। স্পিচ সাজাইতে হবে বলতে হ্যাঁ, আমি চালাইতে যেমন হবে। এই যে ম্যান, মানে ম্যান রিলেটেড, পার্সন রিলেটেড কোশ্চেন কিন্তু অ্যাভেলেবেল। যে আপনি কাকে জি, চিনেন, আপনার প্রিয় মানুষকে, কাকে চিনি? আপনি কারে ফলো করেন, হুম, ঠিক আছে? এমন একজন মানুষকে বলেন, মানে এই যে বিজনেসম্যান মানুষ, তারপর সফল মানুষ, এই টাইপের কোশ্চেন অ্যাভেলেবেল আসে। তারপর আবার হইতেছে মানে ঘটনার উপরে ইয়ে আসে। তো এরকম কয়েকটা জিনিস সাজাইতে হবে আরকি। আচ্ছা, তো এই সেশন শেষ হয়ে যাবে ৭ মিনিটের ভিতরে। আপনি পরের কোশ্চেনে যান। okay. What kinds of people are most famous in your country today? Okay, nowadays many kind of people are being famous, like they are cricket and cricketers, sorry, cricketers and uh, politic peoples, and other is some scholar, Islamic scholar people nowadays is famous in our country. Okay. Why are why are there so many stories about famous people in in the news? Well, uh, most of the people are following the famous people, like what they do, what they wear, that kind of things. So by this way every news or news channel or newspaper try to post their news, try to capture their news, they wants to uh, get more viewer, or more more people will follow their news. So that's the one thing they want to post news for the to the famous people. Okay. Do you agree or disagree that many young people today want to be famous? Yeah, it's become a trend where as become a famous nowadays. Every young child or young teenager student or uh, uh, teenagers are want to be famous. By this way they use like TikTok or make a YouTube video, and they want to spread their video, or they want to spread their identity. But I think it's a cards in our modern trend, because by this way student or child learn so many negative things. So I think it should be avoid. ওকে, ওকে। সো এখানে আমার ওভারভিউ হলো আপনার হচ্ছে মানে ফার্স্ট পার্টে যে সমস্যাগুলো ফেস করছেন আর কি, হুম হুম মানে হুম এখানেও এই জিনিসটা রিপিট হয়েছে আর কি। হুম ওই হুম যে হুম। সেকেন্ড পার্টটা আপনার অনেক ভালো হয়েছে, এটা আউটস্ট্যান্ডিং ছিল সেকেন্ড পার্টটা আর কি। কিন্তু আচ্ছা, ওই ফার্স্ট পার্টটা থার্ড পার্টটা মানে মেনলি ওই একই যে ব্যাপারটা আর কি। মেনলি আস্তে আস্তে আমাদের যেটা জি, করতে হবে, যেহেতু আপনিও রেগুলার আছেন আমিও রেগুলার আছি, আর যে রেগুলার হইলো হইলো, না হইলেও না হইলো, তো ওই জি, দেখা গেছে ওই দেখা গেছে দেখছেন কমেন্টের ভিতরে কিন্তু
সবাই বলে আমি শিখতে চাই, আমি করতে চাই, আমাকে জয়েন করান। ঠিক আছে? আই এম ইন, আই এম ইন। প্রায় ১৬-১৭ জন কিন্তু কমেন্ট করছে। তো আমি মোটামুটি সবাইকেই মনে করেন যে নক করছি বা জয়েন করানোর চেষ্টা করছি। তো এখন দেখা গেছে যে আল্টিমেটলি আমাদের এখন স্পিকিং যে গ্রুপটা আছে এটার ভিতরেও কিন্তু দেখা গেছে প্রায় কি ৭-৮ জন মতো আছে। কিন্তু সবাই কিন্তু বলছে যে হইতেছে করতে চায়। তো যাই হোক কে করুক না আমাদের করুক। প্রথম দিন জুম মিটিং এও তো এরকম কথা হয়েছিল যে আসলে অনেকে সিরিয়াস রেগুলার থাকবে, কিন্তু হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে হ্যাঁ। থাকতেছে না। যাই হোক, অসুবিধা নাই, আমাদের আসলে প্রয়োজন, আমাদের কন্টিনিউ করতে হবে। হ্যাঁ, যার তো প্রয়োজন সে থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক আরকি। ওকে, সো হ্যাঁ, লেটস ঠিক স্টার্ট। নো প্রবলেম। আজকে এই পর্যন্তই রাখি। যেহেতু ২ জন ছিলাম, কম সময়ের ভিতরে ঠিক শেষ হয়ে ঠিক গেছে। আছে, ওকে। সো প্র্যাকটিস করতে হবে ওকে, বুঝছেন? প্র্যাকটিস আসসালামু ছাড়া আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ। ইমপ্রুভমেন্টের উপায় নাই আরকি। ওকে, জি জি জি, আল্লাহ আল্লাহ হাফেজ। হাফেজ।